హలో అండి, మెటల్ టిన్ క్యాన్తో అందమైన ప్లాంటర్ తయారు చేయడం చూద్దాం. చాలా సింపుల్, చాలా అందంగా ఉంటుంది. ముందు బేస్ కోట్గా ఎమల్షన్ కానీ వైట్ యాక్రిలిక్ కలర్ కానీ వేయాలి. తర్వాత డ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఇప్పుడు టీల్ బ్లూ కలర్ అప్లై చేయాలి. తర్వాత అది కూడా డ్రై అవ్వనివ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన కలర్స్ తీసుకొని డిజైన్ పెయింట్ చేయాలండి. నేను ఇక్కడ గ్రీన్, రెడ్ అండ్ మెటాలిక్ గోల్డ్ కలర్ తీసుకున్నాను. సారీ అండి, ఇక్కడ డిజైన్ సరిగ్గా కనిపించట్లేదు. నేను పెయింట్ చేస్తున్నది కెమెరా సరిగ్గా పెట్టలేదు. ఇది రెడీ అయిపోయిందండి. అందమైన ప్లాంటర్ వేస్ట్ టిన్ క్యాన్తో రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.